这是尔比兄最虐心的瞬间。当红球犹如离弦之箭径直冲向底袋，谁能想到却在千钧一发之际急踩刹车。现在白送火箭一个上手机会，尔比兄已经足够委屈，但是现场球迷的连声道惨，还是真的杀人诛心。不过最让赛大师感到绝望的是，强5的比赛本就已经连输4局，火箭居然再次天神下凡，上演15颗红球的丝滑全清台，完全不给一丁点起身的机会。I can't believe that hasn't dropped. 这是名副其实的第一之战，一个是官方数据的世界排名第一，另一个则是球迷心中永远的第一。但是现在这个4比1的大比确实有点太过惨烈。极限中带也要大力爆冲，为的就是能衔接唯一的红球长台。其实这个局面正常人都不会选择满干，因为想要正式入局，至少要连续强拼2杆长台，而且想要衔接到最下方的红球，还需要精细到厘米级的母球落点。如此噩梦级的苛刻要求，火箭居然还真的做到了。这就是6边形战士的本能，不仅拥有犀利的长台，母球指哪儿打哪儿的绝活，更是让人拍案叫绝。完美的连打带 K 视觉效果直接拉满。现在至少有5颗红球可以单享，休息区的尔比兄已然惴惴不安，因为这样的球型交给火箭抽丝剥茧，那就真的是张飞吃豆芽，小菜一碟。Sullivan won their last meeting, of course, which was as recently as. 这是2016年威尔士公开赛，也是火箭整整积攒了2年的复仇之战。自从2014年被尔比兄抢走了第6个世锦赛冠军，2个老冤家一直没有机会碰面。所以这次火箭如此亢奋的火力全开，因为分奖金之仇向来不共戴天，哪怕赛大师已经连续蝉联6年世界第一，仍然改变不了被爆锤的命运。比赛结束，一杆超分的局面已经形成，但是火箭肯定不会就此满足，因为对他来说，只有清台才是他的追求，赢下比赛只不过是顺便之事。It's the pace at which O'Sullivan is punishing. 郁闷的尔比兄此时更加郁闷，思绪也不禁飘回媳妇温暖的怀抱。I think you could probably count. 真的是胜似闲庭信母，而火箭这样丝滑的进攻，就连经验丰富的裁判都抵挡不住，差点就把红球当成黑球复吻。能把斯诺克变成充满美感的艺术，除了火箭，可能真的就只有奥沙利文了。And even you needed a fluked black to win it, even after all those mistakes. And of course, the semis final over the best of 17. 又是一杆神来之笔，4两拨千斤的效果让剩余红球全都可以单享。至此局面已经完全解开，接下来就是火箭丝滑的围球胜利。Well, he missed 60. What for him? A 147 in frame 3. That aside, he's done very, very little wrong, and an awful lot right. And this already is match ball. 打进红球完成超分，老球迷应该都很清楚，所谓斯诺克的3道台、超分、破本，还有全清台。至于147，那就是斯诺克皇冠上明珠的存在。而这一局火箭流畅的全清台，就是所有球员教科书般的存在。76. Who's going to stop him? That is the question. Well, we know Neil Robertson is playing fabulously well. 看似平平无奇的每一次触感，更没有花里胡哨的炫技表演，只是依靠每一次母球精准无比的落点，让所有看球的人都觉得舒服简单。因为只有这种方式，才能更好的推广这项运动，而这就是火箭对斯诺克最大的贡献。To deny him 4th Welsh Open title. Yeah, we've just sort of been waiting all week for him to play a sort of mediocre or bad session, but he hasn't. It's as simple as that. He's maintained that standard, or this standard, I should say, all the way through the week. Fitting that he should finish with the 3-figure break. 99. And listen for the roar when this pink disappears. 打进粉球完成破本，而此时彩球全都乖乖待在地上，看看火箭会带来怎样的花活表演。 Still a couple of quarterfinals to come, but a couple of matches they've seen, the standard just sky high. 107. Selby started with a century, but that's the only frame he's won. 110. 真是让人哭笑不得的怪老头。
母球两库大绕台，为的只是自己少走几步路而已。总感觉火箭肯定偷偷读过金庸的小说，因为在他身上不难发现，不仅同时具备东邪的叛逆和杨过的狂妄，就连老顽童的搞怪也是一模一样。至于独孤求败的潇洒，那都根本不用多做介绍。兄弟们觉得还有哪位人物跟火老师相似吗？ Round the angles for the black. 125. What can you say? Total clearance of 132 for Ronnie O'Sullivan. That was even by his standards. 这绝对是火箭最想打147的一次。母球不仅要精准的避开黄球，还要借咖啡球才能下来叫黑。缺钱的火箭拼得太凶了。这是2015年世锦赛首轮，面对乱局，奥沙利文直接上口，第一局就想用147开张，漂亮，一杆标志性的长台上手，而且黑球同时到位。 导播更是秒懂火箭心思，才刚刚打了一套红黑，147提示就已经刷了上来。现在红球虽然比较分散，但是全都相互牵制，一杆超分已经难度不小。想要强行冲击147，除了圈出来的2颗难度红球，还有贴库的咖啡球和粉球2个难点。奥沙利文就是局面越乱越兴奋。手架很不舒服，而这还只是刚刚开始。 利用红球借停，又给自己增加了1颗难度球，而且后斯诺让手架更加难受。火箭也露出了标志性的便秘表情。太硬了，如此不舒服的情况，黑球也是稳稳入袋。但是难题还没有结束，需要一杆准度续命。 火箭真的绝了！强拼准度的情况下，还要兼顾白球走位，这强大的纠错能力真是让人羡慕。当年147奖金25000英镑，加上1万英镑的单杆最高奖，与其说35000英镑让火箭如此卖力，我更觉得是这个乱局让奥沙利文异常兴奋。现场观众这票价绝对超值，可就是苦了对手斯泰德曼。什么深仇大怨，第一局就直接扛着大炮上来。 65. 低杆拉回来一库，继续叫红球，又是一个后斯诺。这一局还真是跟手架干上。马上简单的红球就要全部拿下，随着难度的加大，本局最精彩的部分也要来了。 Just asking the referee how much is the maximum. It's unbelievable. Only £20,000 for a maximum break run. Is that enough? 88. 黑球留出了 K 球的角度，火箭特意走过来确认位置。 如此小心谨慎，这个147看来是志在必得呀。这杆应该是失误了，感觉火箭是想要 K 下方那颗红球，现在就非常头疼了。打上方的红球，母球很难下来叫黑；打下方的红球，估计又是九死一生。火箭居然没有丝毫犹豫，趴下就打，真的太牛掰了！借咖啡球强行下来叫黑，敢这么走位的，除了火箭就只有奥沙利文了。克鲁斯堡彻底沸腾了。 就连对手斯泰德曼也看入迷了，真是不服不行。精彩！第2次顺利把红球退出，但是情况仍然不乐观。打到现在几乎没有一杆是简单球，全程都在纠错调整。
17th century of the tournament. 太遗憾了，居然没有打进。这一局难度真的太大了，强如奥沙利文也翻车了。如果没有划线，能看出来这是要反做斯诺克吗？绝了，简直不要太完美！被超7分的赛大师瞬间喜笑颜开，接受全场拥护的掌声，这感觉实在是太美妙了。更让人意外的是，这一杆还收获了奇效。 Can he still hit it on the way back? Is it gonna run? 太刺激了！母球两库都是差一点碰到篮球。赛大师不仅成功追回5分，还得到一个绝佳的做球位置。幸福来得太突然了。如果说上一杆是靠运气帮忙，那接下来就是纯纯的实力。 Things that happen on a table 12 foot by 6 are quite remarkable. Of course, he was an 8-ball world champion, 8-ball pool world champion. So he knows his way and knows little moves that normal players wouldn't know. And this looks good. This looks very good. 这是赛大师精彩集锦里必不可少，无论是力度还是杆法，完全挑不出一点毛病。完美的母球目标球双控，堪称顶级的视觉盛宴。全场再一次集体高潮，连续7年世界第1的名头，可不是靠嘴巴吹出来的。 Now, normally we say, as we watch this tremendous shot again, absolutely perfect. But he needs side here. 多特也不是软柿子，轻而易举就化解了赛大师的难题。仅剩3颗球的台面，只要尽量拉开篮球和母球的距离，赛大师想要再做一杆，难度还是很大的。赛大师这一杆没能守住先手权，看看多特是否能抓住机会反做一杆。 Well, so much so he didn't fancy it. Didn't fancy the flicking off the black or anything that can go wrong. 很可惜，母球稍微多走了一点，但是幸运女神似乎有意眷顾。赛大师接下来的一杆，完美的给多特做了一个助攻。人算不如天算，简直比吃了苍蝇还要恶心。看母球回防的路线是要藏在粉球身后，但是篮球却精准落袋。现在彩球又少了一颗，做球难度可不止翻了1倍。Because if you don't get the snooker first time, then it's your opponent who will be just keep pushing the pink over the corner. 只能继续来找黑球。 但是旋转明显给的不够，万幸的是粉球划过了中线，不然就要直接交代。Be careful, don't foul the black. 多特完全没有漏球压力，只要确保每次碰到粉球就行。如果有机会将粉球推到袋口，那赛大师基本就无力回天。 Set off the pink, straight down the table towards the black. Really get into it enough. He was a little bit concerned there that if he caught too thin, he could have knocked the pink over the corner pocket. It's imperative, of course, that he doesn't leave the pink on when attempting the snooker. Yes, it was slightly awkward for Graham that because he didn't want to play the shot and have the chance of missing the pink completely there. So he knew full well he'd be bringing the pink down the table. It was an awkward situation. 继续来找黑球，但是力度好像不够。这下完大了，母球没能藏住不说，粉球还直接中门大开。多特如果不能抓住这次机会，那心理上的影响将是不可估量的。 没有意外，顶住压力完成绝杀。站在台边等待的赛大师，虽然没能等来奇迹，但这一局的精彩已经不负自己防守大师的称号。